I was a waitress. I used to get a lot of tips. So for me, your time, me sikuipata pesa kama hizo mobi. So I didn't think about investing at that time. In a week, I could get like at a 50K. I could apply for a waitress as everyone else. I was applying for a position whereby I knew I will not be given. I was the only hostess that traveled to Dubai. Dubai, bado, being black is an issue. Oh, really? Being in a higher position. Actually, if you check on watu wanasananga ukienda majuu kama we Mkenya, make friends from other countries because Kenyans don't have each other's backs. I would not have left the hotel after my contract. I would have renewed it. But my ex was in the same hotel. Alafu instances of violence. Unajua mtu anakunyonga mara kuweka kwa wall. You see these people that love the hardest. Once we move. Ude nilimpata Instagram. Ali like photo zangu. Kwa sababu vile yeye alimdodge pande ya namba kunipatia namba nikasema wewe unijui. Miss J nimekuwa nikidate bad boys. Wale ambao I don't care. Sidate dancer mwenye dance hivyo. Mwenye medate before ni mtu anafanya tu salsa lakini huyu kiuno unaona. Hata sijui niliingiaje box. Niliingia tu box. Nilipata ndani ya box na akafunga box. Hizo inoga. Like I could not hizo video calls zilikuwa yani naona tu nataka kumuona nika hand over my resignation letter. Ladies and gentlemen, may I have attention, please? This is Mambo. Yes. So I've always wanted to do the voice since I was small. But then my mom always wanted me to be a lawyer. So ilikuwa ni masomo. So hizo vitu za practice sijui what I never did. But then when we got to high school, my mom lost her job. So dreams zangu za kwenda university for what she wanted me to do as a lawyer, I couldn't go because of financial problems. So kwa stop hapo, I nikaingililia acting. I didn't know I was an actress until nikaanza kufanya stage plays. High school, doing traveling theater with a group called Theatrics. So when I did that, I did it for some time, for years, and then I changed. I went to K24 at some point with akina Jemu ule msesi. Hiyo time alikuwa naanza. So we did some things, and then I went to Big Club. After Big Club, nikaenda Dubai. So dream ikaisha tu hivyo. So nimerudi tu kuimba after nimemeet na yeye. What were you doing in the club? I was a waitress. Oh. Wewe umejituma dadangu. Sana. Lazima. Yaani umesaka shilingi. Sana. Unajua firstborn, unajua kama mama lose job and then you know she's in her 40s and stuff. Unajua wewe ndio umebaki uko na energy and you have a brother. So lazima utafute pesa. Na ulitumia labda uliinvest kwenye biashara ama kutafuta njia how kama waitress, how was the experience there? Well, I used to get a lot of tips. So for me, your time, me sikuipata pesa kama hizo mobi. So I didn't think about investing at that time. When I started investing was when now I changed jobs. On average, yani, ulikuwa unapata kama pesa ngapi? In a week, I could get like at a 50K. You mean? Tips, yeah, just tips. Yani kaelfu hamsini ka jamaa anakupatia tu. Big Club ilikuwa imeshika hiyo time. Mkenya wewe sasa anakupatia 50K. Yes, anakupatia just for looking good. Mkenya ama wanaija watu wazungu ama Mkenya tu anakupigia kama Wakenya sana ndio walikuwa wanapenda. By the people think Kenyans are stingy, they are not. Hiyo Big Club Wakenya ndio walikuwa wanatoboka. Ka alfu ka 20 na wanapatia dollars, wanapatia dollars kama 2 3 4 5. Wow. So kwa wiki ulikuwa ka 50,000 yani inaingia. Ilikuwa na tesa. Hey. So some of the things apart from kuvaa, nini ulikuwa unafanya na pesa yako? I was just helping out home because I was still living with my mom and my one brother. And so nilikuwa tunasaidia home alafu na slay tu. Hiyo time sikuanga that nini. You are slaying? I was slaying then. I was really slaying. Kino noma? Ulisumbua nta? Nilisumbua. Do you have any regrets about living life then? I wish ninge save enough kwenda kurudi tu shule because I wish ninge save tu. Nilishika pesa mingi. Sasa I think kwa mimi zinapotea sometimes. Si kwa mimi sasa nitafanya nini nazo. I think bila kukuwa na mtu guidance and all that, and then my mom didn't love the life na aunt, so akukuwa na hiyo advice ya okay hii pesa hebu fanya hivi na hivi na hivi. So we got overwhelmed, we spent, we lived large without knowing to save and all that, but bali kunaingia kila wiki, so unaona au ungeona madhara ama ungefikiria kesho itaisha. Then how did you end up in Dubai? What took you to Dubai? Well, pressure. So I had a friend of mine mwenye alikuwa anataka kwenda majuu. She has had friends before who have gone majuu. So akanichota akatuambia twende interview. For me, I was just going for an interview for fun. So I didn't apply for a waitress as everyone else. I was applying for a position whereby I knew I will not be given a hostess.
So I was picked. I was shocked because I knew I would not be picked. I mean, a hostess, I've never gone to school for any hostessing. I have never been like, I don't think I was a model looking like person. So I just, nilikuwa tu, baada nilikuwa mnono, nilikuwa tu mimi naenda tu. Ninyimwe kazi for fun. Yes. So they said they picked me for my confidence. We were like 100 of us. We were cut off to until 10. Na confidence kako kalisaidia ukapenya. Niliwaambia yes. Mimi niliwaambia mimi hata sibadhi I've never been a hostess. Me I'm just here to try out. If you guys like me, you can pick me. Niliwaambia hiyo. Ala. I told them if you like me, you can pick me, but I've never been a hostess, so I don't know how I will perform. And they told you we've picked you. I was the only hostess that traveled to Dubai. The rest were waitresses. The rest were tulibaki 10, tukaendelea tukakatwa 5, tukabaki 4, nikabaki peke yangu. Allah. Yes. Here it was grace of God. Yes. We'll come back with the story ya huko ulipoenda Dubai. Yes. Alafu pia tukija tutakuja bado na Rafa Cleans. Unajua Rafa Cleans yeye kufikia hapa by the way hata mimi mwenyewe kuweza kumjua ni kutokana na kile ambacho anakifanya. And this guy is so talented. You need to follow him sasa kwenye TikTok kama hujaingia TikTok. Wanajitaja kwenye TikTok? Rafa Cleans. Ingia TikTok pale. Alafu Marylinda Kenya. Hivyo. Kwenye TikTok pale. Yaani wanatesa sana hapa kwenye TikTok. Sasa kama ni shabiki wa TikTok basi utakuwa umeshakutana nao. But there are stories. There's always a story behind the people that you adore kwenye mitandao. So umeweza kusikia awali kutoka kwa Rafa Cleans, alafu dada yetu hapa Marylinda alituambia kwamba alienda akafanya auditions baada ya kufanya kazi kama waitress. Alienda kufanya auditions. Sio kwamba alikuwa anaenda ili anatafuta hiyo job, alikuwa anasema tu for fun. Kwa sababu alikuwa anajua hatachukuliwa. So alijipresent pia kishagala bagala kwa sababu alijua hapa sita. But Mungu ni nani? Mungu ni nani jamani? Mungu anapanga yake, unapanga yako, Mungu anapanga yake. I know. Mungu alikuwa amechagua udema aende huko Dubai. So you said mlifanyia auditions mkakata mpaka ukabaki peke yako. Yes, nikabaki peke yangu. Na wewe ndio ukapata fursa ya kwenda Dubai. Yes. And it was the first time that a hostess, because uko unajua Dubai bado being black is an issue. Oh really? Being in a higher position. Oh. Yes. Wewe ati ni mtu ngozi nyeusi alafu uko na cheo. Uwezi pata hostesses weusi sana. Ala. Yes. Wewe ni light skin. Yes, wengi ni light skin sana Russians sana ni warembo. Filipino si vile. Wanapenda Russians are very beautiful and Arabic. Very very beautiful. So ilikuwa hata nikienda huko nipata na Wakenya ambao wamekaa huko miaka wanangoja hiyo hostess, unashangaa huyu amekuja huko kama hostess yeye nani? Na hujasomea? Mimi sijasomea. Na ndio umepata hiyo job? So how did you work as a hostess na hujasomea? It's a hostess basically when you try to apply for that, it's just personality. People must love you. Especially the guests, they must love you. And the fact remains, unajua, you know, white people kind of adore our skin. So it made it easier for, hey, hostess black. Unajua wajaiona. Ni very rare. Waona, huyu ni mweusi. Ni alaka mrembo. Waweza kuona tu Russians. Sasa wanaona, it's a big thing. Kwa ndege au kwa 5-star hotel. Kwa 5-star hotel. Yes. Pia ndege huwezi pata because of that. Sana. Uta struggle, uta take long before pata. But kwa 5-star hotel, wewe ndio hostess. Yes. Watu wanashangaa huyu alipenyaje akafika hapa. Yes. They create so much hate. Oh really? So yes. Were you treated badly? By fellow Kenyans. I had only one friend, a lady. The rest were just like one year nafikiri nani. Yani yeye. Wakenya wenzako? Yes, Wakenya wenzangu. Walikuwa wanakuchukia? Actually, if you check on watu wanasemanga ukienda majuu kama wewe Mkenya, make friends from other countries because Kenyans don't have each other's backs. Oh, that's Are you serious? It's like that uko nje? We don't have each other's backs. Very few of us can have each other's backs. Uko nje? Yes. Wengi ni wivu. Utachomewa na Mkenya mwenzako. Kwa sababu wanaona kwa nini wanaona ni competition. You see, bado kuna competition, bado wivu iko tu na transfer tu huko. Mtu anaona ni kama akikutipoa ni kama utachukua position ama utachukua salary yake ama and it's there. It's majuu bado iko hiyo. Kwani hakuna ile tuko nje sasa tuwe na brotherhood or sisterhood? Hakuna. Wenye kuna brotherhood hiyo ni wa Nigeria. Au na wanapendana yes. Wanafightiana. They do. You cannot hurt one of them. Sisi Wakenya ndio tuna chini ya maji nasema baite ule roommate wangu anakujanga na wanaume kwa nyumba. Ama ule mlevi ni Wakenya wenzako. Hakuna mzungu atakuseti. Hakuna. So how long did you work as a hostess in Dubai? 2 years in the first hotel that took me because I had to complete my contract. I don't like working and living just like that. I am the type of a person that values where I work. So I must, if you employ me, I must live with dignity. Wow. Yes. So you finished your 2 years contract? Yes. And then I applied for another hotel.
Now, the interesting part is I would not have left the hotel after my contract. I would have renewed it. Oh. But my ex was in the same hotel. Huh? No, I met him there, so I was dating someone for those 2 years. In the same premises. Same premises? Yes. Sasa mkakosana ikabidi pia uweze kufanya hii kazi. Yes, we know it's hard kufanya. That's why I always say people, kama ni kazi. Usifanya kazi na partner wako same place. Juu mkikosana itashow. Mara sijui unapanda kwa code, mnafanya kwanza tulikuwa same department, ni food and beverage. So it was hard to even like, afadhali ningekuwa na huko accountant na huko mbele huko. Alikuwa Mkenya? Ni Mkenya, alikuwa Mkenya Mkamba kwanza. Okay, Mkenya, ni Mkenya. Mzazi. Ni Mkenya. Aya. So, ikakuwa a very, very messy breakup. So, for me, I had to change everything. I changed the job, I changed the environment, just in Dubai, but very different kwenye ange nitafuta. Because nilikuwa najua ni wale watu ambao, they will not let you go. Mta break up leo next week mbele. Wewe ndio ulimkosea ama alikukosea? Alinikosea. Kivipi yani? Sikuwa najua kuna mtoto for the 2 years. Alikuwa na big mama na mtoto wako high school. So that's a big thing to hide from someone, a child. Si lakini alikuwa anakupenda usingemwelewa? Hapana, mtoto ni kitu kubwa sana. Lakini ni baraka. Sasa radhi kuona wewe, kwani usingekubali kama hivyo? Sasa despite him flirting online na wanawake, achane wanawake, bado yeye anaongezea juu. Sasa mimi nilikuwa nimechoka. Ukasema hapana. Alafu instances za violence. Unajua mtu anakunyonga mara kuweka kwa wall na kuita mara zile majina mbaya sasa kusema unajua sasa kusema so inakuwa too much, unachoka tu. Unajua unaweza penda mtu, nilo naitwa wale narcissists, toxic people. Yuko hivyo? Na uwezi muacha, itachukua whole village ndio utoke. Naona ni change job. Ningeendelea hapo singemwacha, bado design wako pamoja. Believe me. Lakini unasema no. My sanity. Your sanity comes first. Alright. Yes. We? So, ukaenda ukafanya kazi kwa hotel nyingine? Yes, another one which I became the face of. Now it was a better opportunity. Ikakuwa a Paramount hotel. It is with Paramount Pictures, yes. You became the face of that hotel? Yes. 5-star? Yes. That's nice. Wow. Paramount Pictures is a big deal. Yes. That's it's like Disney and all those. Mbona kakismat fulani kakismat. Nyota yangu. How was it there? Were you able to move on kumwacha jamaa kwa sababu najua ulikuwa na feelings there. This is what happened. How were you able to overcome the breakup with the and all that? You see these people that love the hardest. Yeah. Once we move. Tulikupenda tukimove tuna move. Unajua out of sight out of mind. Unajua sasa hiyo job nilikuwa namuona every day. Sasa unaona nikimuona feelings arudi. Sasa hapo simuoni every day. Kwenye tunaishi hiyo hoteli iko mbali na kwenye yako. So kamwambia kaa huko. Na hivyo ndio tuliachana hivyo na nini. Hata sasa hata kanukta na feeling hauna. Hakuna. Hata nukta hivi. Hakuna. Ilienda. Na hivyo ndio inaendanga. Wale watu upenda for real ni ukiwa kikocha. That's very true. Ongeza volume. Tukipendaga sisi tunapendaga na kabisa. Yana tukienda tumeenda tuangalie nyuma. Unaoga unarudi sokoni. Kina nani hasa? Wewe wapi nini wewe? Oh yeah. Mimi na Marylinda. This girl has a story. This girl has an interesting story. But ngoja. So Mungu akakujalia ukafanya kazi pale Paramount ukawa na window face of in a very good salary. Twice salary. As how was being paid the previous. Sasa maisha kama kunyongea sasa ukaamua sasa uinvest ama ukaamua bado sasa nika save vizuri. The other one it was kind of hard because I was still learning. Unajua ukiingia hivi majuu kwanza mnikusettle and then kwanza kusave unaanza kusave after maybe 6 months because lazima ujibuy vitu zingine and all that. So hiyo nikaanza kusave because that's what I actually came back with to invest. Oh. But it didn't really go very well. Sasa ngoja, what are you doing here after being the face of? Wewe jina kubwa. Sura inauza, sura inalipa, sura dola. Hata kuwa face, nilikuwa kwa TripAdvisor, jina langu ilikuwa inatembea. Hakuna mtu anajua Marylinda. Yaani it ngoja, Dubai sasa tukitua pale, tukienda pale TripAdvisor mtapata Marylinda ama Watiri. Mwaka gani huo? That was nilienda 2017, 2018, 2019 nikamaliza 2019 na 2020 nilienda kwa the other hotel, so nikalive 2020 December. Ndio nikarudi. Kilichokuleta kwa sababu ya doodle fulani hivi amazing linaitwa Rafu Clint. Hili jamaa hili ndio linamfanya huyu mtoto wa kike. Yaani huyu Rafu Clint ana nini mpaka amfanye huyu dada aache hayo yote hadi hapa. So mshikaji wangu ulinipa story yako ya awali vile hapo ulikuja Nairobi. Vile ulijipenyeza ambao ukafikia hatua ambayo ulifikia.
So ulimpataje udem, ulimuonaje? Udem nilimpata Instagram. Hello? Yeah. DM? No, ali like photo zangu. Kama 3 hivi. So ukiona mrembo ame like photo zako utafanya nini? Unaangalia DP, unaona DP iko sawa, imewaka. Ukienda kwa feeds zako unaona alafu ilikuwa hii time ya corona, watu wako kwa nyumba. So I had to like back. Nikamdm na tukaanza kuongea hapo sasa. Nani alianza kuongea, ni wewe ama mimi ndo nianza kuongea? Neno lako la kwanza ulimwambia nini? First line salamu mwanzo. Alafu nikamwambia maneno za muziki. Aende tu view ngoma yangu, like, comment, arudi aniambie how is it. Yeah. Ilianza hivyo. Wewe hata si story ya kwamba ati mapenzi ati wewe mbona msupua ati mbona una sura nzuri, miguu yake huko ingia miguu ilikuja mbele. Uliona? Niliona. Miguu ilikuja mbele. Marylinda, wakati uje basa, wewe kwanza kitu gani kilikuvutia hapa ukasema ni like? Hata sikuwa na hiyo mind. We had a mutual friend. Kuna rafiki mmoja yetu ambaye ni one friend to both of us. So mimi nikaona tu people you may know Instagram ya suggest watu. Mimi nikaona 1 2 3 4 nika like to normally venye unaweza like picha za mtu. Na hivyo hakuna kitu ati ni attract ati alipokudim alimoindia nikaona na siu ndio nime like picha zake a few minutes ago. Okay, wacha tuone anataka nini. But mimi sikuwa nataka relationship. So kama angekuja straight na mapenzi hata angekula block labda. So afadhali wale kuja na muziki. Sasa ilifikia wapi sasa Rafa Cleans mpaka ukaanza kurusha mikuki yako ya sumu ya kumwangusha umnyama? Ulianzaje? So vile nilimwambia story na music ikawa anaanza kunitoka. Naona alafu sisi wanaume hatupendi unaanza kututoka, unatuzungusha. Mimi niliona anakapoa. Hiyo time niko kwa nyumba, corona, nimeboeka. So natafuta tu, nilikuwa nasema sinipate tu dem naweza ongea naye online tu peke yake bila kummeet. Naona. So kuona huyu na yako Dubai nikasema pia ame like photo zangu. Haya, kwanza hapo hivyo nikaanza kumuitisha namba, akaanza kunidodge namba, nikasema hujui nani una deal naye. Sasa hapo hivyo nikaanza kucheza kadi zangu sasa vizuri. So zile salamu za asubuhi, hata kama uko unafanya salamu za asubuhi za saa 7 katikati usiku, unaona daily niko na maintain nikisema nikifanya hivyo, but in mind sikuwa na mind ya kumdate, nilikuwa na mind ya labda huyu tu ni have to fun naye, unaona labda hata ni meet nifanya tu mambo ya kimapenzi hivyo ish. Huko serious? Sikuwa serious vile. Yeye alimdodge pande ya namba kunipatia namba, nikasema wewe unijui, wacha nikuhand mpaka wewe mwenyewe utanipatia namba. Marylinda, nini ilikuingiza box na huyu jamaa ukapenda ukaanza kuona huyu jamaa kuna vile? Miss J nimekuwa nikidate bad boys. Wale ambao I don't care about good morning texts, good evening, sijui umekula, umefanya nini. I liked that. I think it was attractive to me your time because that's what I've dated in the past. Okay. So when he started doing that I was like, okay, wait a second. It's kind of different. But then when nilikuwa nimefanya na ex, mimi nikaona hapa ile roho nimebakisha hii kidogo tu nataka kuja kunivunjia, nikaona hapa hapana. Nikaanza kutaka but he was handsome, he was really well dressed and the dances were amazing. Na nitadate dancer mwenye dance hivyo. Mwenye mbeleti before ni mtu anafanya tu salsa, lakini huyu kiuno unaona unapani. Una translate, unaona hii kiuno hapa kama ni dance. Okay. So ni kitu gani ambacho kilikuvutia hasa ndio ukakubali ukaingia box ukampatia namba na the rest ikawa history? Hata sijui niliingiaje box. Niliingia tu box. Nilipata ndani ya box na akafunga box. But namba nilimpatia tu. Niliona tu ana struggle, ana text every day Instagram. Na nikamwambia mimi I'm not someone to check social sana. Sasa nini ilikufanya sasa ukasema bwana imefika point acha nirudi home kwa sababu ya huyu jamaa? Mapenzi yalinoga. Like I could not hizo video calls zilikuwa yani naona tu wacha nataka kumuona nika hand over my resignation letter. Kwa sababu ya jamaa ulikuja meet hata my manager could not believe it. Ngoja ulikuwa uja meet? Sikuwa meet. Uli hand over resignation letter kwa sababu ya mtu ambaye umemjua kwa social media? Ndio tuko tunapatiwa vacation na walikataa kunipea vacation. Uka hand over resignation letter na ukasema I'm going home. I'm going to Rafa Cleans. Imagine. All the way ndege pap jamaa amekuchukua airport pale. Yes. Akaenda akakupeleka kwa nyumbani ama mkaenda hoteli? Kwake.
Moja kwa moja. Yes. Mtu ngoja kwanza alafu. Bro, ulikuwa hakuna dem mwingine ulikuwa na date? Hiyo time vile tu nimesema nilikuwa natafuta mtu mwenye naweza ongea tu na yeye. Nilikuwa nimechoka. No, I didn't. So alikupata wakati ule? Hiyo time ndio nilikuwa sasa niko single kabisa. Okay. Yeah, nimetoka kwa heartbreak nyingine pia. Mambo kweli yanafanyika. So mlipokuja mkafikia kiwango gani? Sasa katika mahusiano yenu sasa mlipokuja mkapatana, najua mambo ni mengi hutokea. Yeah. But mlifikiaje pale mkasema sisi we are meant for each other? Ukiongea na mtu kuna vile unasikia vile mtu ana reason. Vile kuna mind plans zenye anapiga kwa akili yake, unaona la wale wenye nilikuwa nao kwani wako wanasaidia kwa kitu, unaona. So vile nikamchukua airport kumpeleka kwa nyumba, nikaona kuna vile tu tulikuwa tunaendana. Yeah. So mimi nilipenda tu mind yake, reasoning yake. Okay. And I was like, okay, this is somebody needs a build up naye. Marylinda, did he meet your expectations? Was he the same guy that you were seeing on social media? Physically, yes. Some point, there's some things he used to do that I didn't like, of which he changed, and he had to change. Kuna ile unapatia mtu ultimatum. At this point, I wasn't going to start dating again for over 2 years without anywhere, without kwenda sijui na nangoja break up. I was dating for eternity right now. So he had to meet them. So alikuwa poa, and he's not such a bad boy as I thought. He's actually very calm, very polite and kind. Kuna tutu kunazo poa sana, sikuwa ipata kwa mtu. Juzi kati hapa ndugu na dada yetu wamefunga ndoa. Nandi na Bilnas. Tutarajia kwamba mmefikia kwenye mawazo haya. Unaonaje? Ongea. Umsubiri. Imani.